Okay? Merong tatlong dots, di ba? Yung tatlong dots. Ayan. Etong tatlong dots na to, meron dyan playback speed. Yung playback speed, you select the speed that you want to, no? Kapag masyadong mabilis si sir, sige, you select 0.75. Yan. Di ba? Bumagal ako. Pero kapag ayan, bumagal. Naman po dyan kapag nagmo-monitor pa kayo. Parang lasing, di ba? Pero kapag nakakasabay ka na sa akin, the next time around na manonood ka, ganito yan. Yung playback speed, no? So, kaya mo na ako masabayan sa mahina na tempo. So, you select 1.5 or 1.25. Sige daw, subukan natin si 1.5. Yeah. Parang chipmunks. Para mabilis yung oras mo, hindi masasayang, di ba? So, sabi, nasasabayan mo na naman ako. Kaya mo nang sabayan yung bilis ko. O sige. So, adjust ka na naman. Ito yung ginawa ni Sir John Dexter Subusa. Para po sa mga TLE majors dyan, punta kayo kay Sir Dexter Subusa. Okay? Tandaan nyo yan. John Dexter Subusa. Now, nasasabayan mo na ako. You select times 2. Times 2. Ito. A lot of water blank needed to mitigate the conflagration. Conflagration means large fire. Again, sulat po dyan, kung conflagration means large fire. Diba? So you can really adjust the tempo, class. Okay? You can really adjust the speed. Ayos ba? So again, you just have to adjust the speed. Kuha ninyo para yung mga nagre-reklamo na, sir, mabilis ka, actually, sinadya ko yan para you can choose to select the speed that you wish to. Okay? Yan. Sabi ni Ma'am Nabila na Madra, kuha ko na. What about kung kaya natin? Of course. No? So again po, gagawin ko po ang lahat, aaralin ko po ang lahat para maipadrill sa inyo. I don't have any copy of materials, no, na sinasabi nyo, sir, pahingin ng soft copy. Wala. Everything po, minemorize ko. Everything po, binabasa ko. And gladly po, kaya ko naman. Kasi nga po, nasanay na po ako. Of course, nung nag-take ako ng board examination, lahat ng librong kaya mong banggitin sa general education, na-memorize ko po. Yes. Yes, that's true. And then, of course, dahil concept-based po ang Prof. Ed, kaya hindi siya masyadong active, no? Yung mga answers doon is conceptual. Yung mga answers doon is depende sa metacognition mo. So kaya natural na hindi ganon kataas ang makukuha sa Prof. Ed, no? Lalo na nung 2019, sino ba mga repeaters dyan? Yung kumuha ng LET nung 2019, napakahirap po ng professional education. So again, Prof. Ed tayo ngayon. So what's my message? Kapag mahirap po ang tanong, ibig sabihin, you have the greater chance to top. Kapag seryoso ka sa aking mga videos, kapag na-memorize mo ang aking mga videos, ibig sabihin, kapag mahirap ang tanong, that will send you to the top. Bakit? Yung madadali, kaya mo na sagutin dahil sinabi ko na, lahat po ng mga nag-aaral dito, kasabay mo, parehas kayo ng inaral. Kapag iba yung lumabas, may mahirap na question, wag mong sabihin, babagsak na ako ba ang lumabas? No, that will send you to the top. Bakit? Hindi rin yan alam ng katabi mo. O, tanungin mo yung katabi mo kapag nag-i-exam ka na sa 4th batch, nanonood ka rin ba kay Sir Melvin? Sasabihin niya, yes! Yes, okay? So, ibig sabihin, kapag hindi lumabas, parehas kayong dalawa. So, you treat it as a challenge. O sige, uungasan ko to, ang tawag dyan. Okay? So, magtatap ka. Ayan. Again, difficult questions will send you to the top spot dahil hindi na po pinag-uusapan dito kung pasado ka o hindi. Kapag seryoso ka sa panunood, ang pinag-uusapan natin dito, to top. Okay? Or to pass lang. Wala nang failure dito. And that's tried and tested na po. Okay? So, let's go! John Dexter Subusa po yung TLE, and then ipapadrill ko po ang lahat ng content sa Prof. Ed at Gen Ed dyan sa channel na yan. Yung link na sinend ko, ayan.
magpapadrill ako dyan sa kanyang channel, ihanda ko yung sarili niya sa board examination dahil gusto ko mag-top ang babaeng ito. So, isubscribe niyo po siya. Ayan, nasa link po, Crystal Kwambot or Teacher Tala. You can search. Ipapadrill ko siya. So, pwede mo naman siyang panuorin para ikumpara yung sarili mo kung mas handa ka na sa kanya. Okay? Dahil pang top-notcher po ang preparation yan. Let's go! Unang item na tayo. Okay. Sige. Professional education social dimensions. So, here are the sources po. Tingnan nyo. PRCboard.com, reviewer yung mga PRC board group, no, na may mga nag-upload din naman ng question. So, I claim no ownership of the question, no. I only rationalize them. I only explain why I think this is the best answer. And then, of course, we believe, no, that education makers, tutulungan natin sila hanggang sa ating makakaya para hindi sila mahihirapan sa board examination kahit naka-self-review lang yung iba. Okay, so those are the sources. You can click them. You can view different questions there. You can view different materials there, no? All due credit to the producers or the owners of knowledge. And then we are just doing here rationalization and education lectures. Okay, fair use lamang po. This allows a small part of a piece to be used without permission for the purpose of criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship, or research. Disclaimer, this platform believes that education is a right, not a privilege, as I have said. This channel does not claim ownership of any materials taught, okay, in this content. The main purpose of the reviewer is to assist examinees who chose to review online. Okay, so again, maraming tanong sa Facebook. Ang tanong, tama ba yung mga sagot doon? Or maaalala mo ba sila agad kapag nagbabasa ka? That's the question. Kapag hindi, sasagutin natin sila dito, sasabihin natin yung tamang sagot, and of course, ipapaliwanag natin kung bakit siya yung tama. That's the difference here. Okay? So let's go. Item number 1, handa ka na ba? O sige, you find a perfect place, no? Again, kapag nagpapadrill si Sir Melvin, sumagot ka lang dyan. Pero actually po, rationalization ang gagawin natin ngayon. So I will teach you techniques on how to answer professional education questions. Okay, so maybe hindi masyadong maraming drills ang gagawin ko ngayon. I will only teach you how to answer board examination questions sa professional education. Number 1, item number 1 is already posted. Kindly read and answer. Huwag kang magmamadali. Every item counts. Question. Which of the following is not a guiding statement of peace education? Uulitin ko. Which of the following is not a guiding statement of peace education? A. Peace education teaches students what to think rather than how to think. B. Peace education employs holistic and participatory approach. C. Peace education claims not to reproduce but transform. D. Peace builds bridges of support among key participants. Sige nga, tingnan natin yung mga sagot ninyo. Okay. So, again, teachers, kapag ang rating mo dito is 74 point every item, dapat iisipin mo, ito yung magpapatap sa akin or ito yung magpapabagsak sa akin. Para at least i-treat mo siya seriously. Dahil nakikita ko po sa chat box, I mean sa comment box, lahat ng sagot, letter C. Isipin nyo nga, ano yung hinahanap? Not. Ibig sabihin, hindi siya kasali sa peace education. So, isipin niyo po, yan, nakakakita na ako ng tama. So, yung mga nagbabago ng sagot dyan, ayos lang yan rito kapag sa board examination na, kapag nag-erase ka doon, delikado ka, di ba? So, marami na akong tinanong, nag-erase ka ba? Yes, o bumagsak. Yung mga pumasa, di swerte nila.
Okay, so nakikita ko na po yung mga tamang sagot. Now, I will rationalize. Again, anong hinahanap? Not, not part of the peace education. Let's go to letter A. Peace education teaches students what to think rather than how to think. Pwede? Letter B. Peace education employs holistic and participatory approach. Pwede? C. Peace education aims not to reproduce but transform. Pwede ba yan? Letter D. Peace builds bridges of support among key participants. Ang guiding principles po ng peace education is, una, it builds bridges. Pangalawa, it teaches student how to think. Pangatlo, it, of course, develops students holistically or phenomenologically. Okay? So, ano ba ang tamang sagot dyan? Ang tamang sagot po is none other than letter A. Bakit? O isipin nyo, letter A, peace education teaches students what to think. Ang peace education daw, tinuturuan natin ang mga bata kung ano yung iisipin. Hindi kung paano mag-isip. O yan yung nangyari sa inyo, teachers. Okay? Ang gagawin natin ngayon tonight is, hindi muna drill sa napakaraming konsepto, tuturuan ko kayo kung paano mag-isip, paano hanapin yung tamang sagot. So here we go. Let's look for the wrong answers first. Again, in answering board examination questions, you have to first look for the wrong answers. Makinig ka, teachers. Tonight is not about how many questions that we are to finish. Tonight is about how to answer questions. Okay? How to answer questions. So, again, uulitin ko. To answer board examination questions sa Prof. Ed, hanapin mo yung mali. Now, ano ang sinasaad sa question? Not. Ibig sabihin, hanapin mo yung tama muna or good for peace education. Which are good for peace education? Letter D, builds bridges. That's good. Di ba? Letter C, peace education aims not to reproduce but transform. Kita nyo? Ano ba yung not to reproduce? O sige, if you are taught this way, you are going to teach your next students the way that you are being taught. Reproduction yan. Sige, isipin natin. Example. Isa akong guro noong 2000. O, sige, example. Tapos tinuruan ko si Ma'am Mary Grace Tabingo ng ways ko noong 2000, nung nagpapakopya lang sa board, tapos nagpapatest kinabukasan. Itinuro din niya, okay, nagiging teacher na siya 2010. Itinuro din niya sa susunod niyang estudyante. O yun yan din yung ginawa. That's reproduce. And that's not one of the aim of peace education. But why? It aims us, no, to transform. Di ba? Peace education aims not to reproduce, but to transform. Tell you. I want to tell you. If you teach your students the way that you are being taught in the previous years, you are robbing their future. Ninakawan mo sila ng pag-asa. Ninakawan mo sila ng kinabukasan. Bakit? You should teach them, no? The way that you are not being taught, no? Noong ikaw po ay nasa school pa lang, nung nag-aaral ka pa lang, di ba? May mga ideals ka no na bakit hindi ganito magturo si teacher? Yun yung gawin mo sa mga bata, no? They deserve the best. Okay? For a while. Natabunan daw ang question. Ha? Ay, wait for a while. Okay. Sorry po. So, kuha niyo po yung punto. Okay. Ayan. Okay. So, that's it, no? Ayan. Ayos na. Okay. Okay. So that's it, teachers. Again, unang gagawin, hanapin ang mali sa tanong. Okay? So dahil not ang hinahanap, yung mga kasali muna sa peace education yung hahanapin mo. And that's letter D, letter C, and letter B.
So, sino bang hindi kasali sa peace education? Yung letter A, no? Peace education teaches students what to think. Ayan. Ano ba ang role natin ngayon? Sage on stage or facilitators of learning? We are now facilitators of learning. Ang letter A po, sage on stage, dispenser of knowledge. Kita mo yung dispenser? Ayan, umaagos yan, di ba? Umaagos yan. Kapag umaagos yan, ayan, anong ginagawa ng bata? O nag-sound siya, di ba? That's the role of a teacher that is a sage on stage or dispenser of knowledge. Okay? So I hope malinaw na tong item na to and I hope that you have gained ideas on how to answer board examination questions. Next one. A. Okay, next. Which of the following is accurate in regard to working with parents in diverse classrooms? Intindihin natin yung tanong ha. So again, intindihin ang tanong. Translate it on your own language. Okay? Translate it in our own language. So ako, Bisaya ako. So gagawin kong Bisaya yan kapag kaya ko. Pero kapag magaling ka naman sa Tagalog or Filipino, gawin mo yung lingwahe ninyo. So ating susubukan ko lang. Which of the following is accurate in regard to working with parents in diverse classrooms? Anong tinatanong? Ano daw ang tama, no, tungkol sa pagtatrabaho mo kasama ang mga magulang sa isang classroom na iba't iba ang nasa loob. Okay? So ano yung konsepto na lagi kong inuulit-ulit kapag nakakakita ka ng salitang diverse? Again, kapag nakakakita ka ng salitang diverse, ano ang hahanapin mo sa choices? Sige nga, teachers. Kapag nakakakita ng salitang diverse, ano yung laging tinuturo ko? Kapag may diverse, dapat merong very good, Rodel Mades. Kapag may diverse, dapat merong variety. Okay? So now, kahit ang haba-haba po ng mga choices na yan, pagbasa mo pa lang sa kanila, letter A, the parents' culture is important but should not influence their children's education. Meron bang variety? Wala. Meron bang multicultural? Wala, no? Meron bang inclusivity? Wala, no? So yun yung mga related terms diyan eh. Letter B. Meron bang uniqueness? Wala rin. So letter B. Teachers should demonstrate their expertise to parents to show they know best. Oh, that's what? Coercive power, no? That's coercive power. So hindi po pwede yan. Wala pa ring variety. Okay? Letter C. Teachers should strive to use variety of ways to keep parents informed, including parents who cannot speak English or Filipino. Teachers, di ba? Yun yung sabi ko, when there is a word, in the question, when there is a word diverse, you should look for varied, you should look for many, you should look for divergent, yung mga basta malalawak, no? Multiple intelligences. Okay, letter D. O, mag-proceed ka pa ba sa letter D? O sige, kung gusto mo talagang basahin lahat, hindi, pwede naman. The importance of family influence in the children's education has diminished over the past few years. Okay, meron bang variety? Wala. So, ano yung hinahanap? When you work with parents with a diverse classroom, dapat merong mga iba't ibang paraan, okay? Para po yung mga parents kahit no read no write sila is merong pamamaraan kung paano sila makakapag-participate at ma-empower, okay? So, yes, tandaan nyo to. The clue here for this item, when there is diversity, there is variety. Ayos? Yes. Now, ano yung hinahanap natin or ano yung technique na nagginawa natin dito? Synonyms. Okay? Yung synonym po ng diverse is varied. Okay? So, that's it. Let's go to the next item. Next. Oh, how are human rights principles reflected in activities of national and local governments? National to national, local to local, federalism.
Basahin niyo letter A. Sige, I will give you 30 seconds. Ayun yun, 1 minute pala. Every item sa Prof. Ed is 1 minute. Ha? Sige. Ano isasagot niyo dyan? Okay. Meron na kayong mga sagot. Sige, I will rationalize. How are human rights principles reflected in the activities of national and local government? Saan daw dyan sa mga choices na binigay na ang human right principles o karapatang pantao ay nakikita sa mga ginagawa ng ating gobyerno? Okay? Letter A. Legislating laws to include the rights to education in all levels of schooling. Letter B. Organizing local exhibit or event to highlight the children's talent and local products. Letter C. Asking the community leaders to volunteer in the construction of a barangay hall. Letter D. Lobbying to the UN High Commission for Human Rights to allocate higher budget for Philippine Commission on Human Rights. What do you think is the correct answer? Manag kaantala. Amo ana, manam gaon. Pagkuhag to nga ana. Opa. Okay. Obvious naman po yung sagot pero meron pa rin nagkakamali. Ang hahanapin mo again, yung mali muna. Sige, wag nyo agad hanapin yung tama. Diba? For sure, may marami kayong kaibigan noon. At napakarami nilang ginawang tama sa'yo. Sige, gawin nating baliktad. Ikaw, may kaibigan ka noon. Napakarami mong ginawang tama sa kanya. Napakarami mong sinakripisyo siguro. Pero, alam nyo, sa isang pagkakamali mo lang, ayan, friendship ends. Okay? The bridge is being burned. Hindi ka na pinansin. Ang saklap, di ba? So again, yung 1,000 na tamang ginawa mo sa tao, ang mapapansin niyan, yung mga mali niya. I mean, yung mga maling ginawa mo. So, why not apply it in the board examination, teachers? Kapag po nakita mo na yung tanong, wag agad hanapin yung tama. No, you are human being. Hindi mo pwedeng hanapin ang tama. Kasi po, you are naturally fault finder. You are what? You are someone who nags, no, and everything na, okay, parang may mali dito, di ba? Sa napakaraming tama, yun talaga yung gagawin natin. So, I hope you are going to apply it. So, hanapin natin yung mali. Letter A, legislating laws to include rights to education in all levels. Tama naman yan. Mali ang hinahanap ko. Okay. Organizing local exhibit or event to highlight the children's talent and local products. Tama rin naman po. Okay. Asking the community leaders to volunteer. Pwede rin, di ba? Pwede rin. Okay, that's community collaboration. Letter D. Lobbying to the UN High Commission for Human Rights to allocate higher budget. Tama din naman po. Now, punta ka na. Sandon sa apat ang pinakatama. Dahil tama naman sila lahat. What makes letter A the best answer? Of course, letter D is ano siya, natural naman po na ang education talaga is high budget. So, given naman yan, di ba? So, no na ang letter D. Letter C, asking the community leaders, tandaan nyo po na yung mga community leaders na yun, may trabaho din po sa kanila. And then, to build a barangay hall, helping there, volunteering there is something that, okay, we also have our means of living, so hindi po pwede na libre, di ba, doon. So, parang red flag siya. Okay?
Letter C, asking the, letter B, organizing local exhibit. Pwede siya. Yes, that's good. Pero ang hinahanap kasi, human rights, karapatan. Okay? Again, ano yung hinahanap? Karapatan. So, that's for all levels of schooling should promote the right to education. Okay? Very good. Letter A. Next. Again, teachers, just bear with me po. Yung mga matatalino dyan, kapag nakakasagot ka na agad, may technique ka na agad, for sure you will learn something. Okay? And do not think that you are the only person that I am teaching here. You are how many? You are 500, you are 812. So, wag mo isipin na ikaw lang yung estudyante. Sir, tama na yan, nakuha ko na po. What about those who keep answering wrong? Are we going to leave them behind? No, that's not the principle of inclusivity. Okay? So, just bear with me, no? Hindi naman po masasayang yung oras mo rito. Why? Because, for sure, kahit napakatalino mo na ngayon, you still have doubts. And to remove that doubt, you have to know things from those people na nandun na, galing na doon. At yung mga tao papunta pa lang, para makita mo na marami silang mali. That will teach you self-confidence. That's the best that's the most important learning that you can get kapag magaling ka na sa content. Dahil tandaan mo, ma-black out ka kapag pagdating mo sa board examination, confident ka na ngayon, you will be blacked out. Bakit? Hindi ka confident. Okay? Wala yung talino mo kapag hindi ka confident sa talino mo. So, that's it. I hope that malinaw yan. Next. Which among the following is not a core principle of human rights? San daw sa mga nabanggit ang hindi kasama sa prinsipyo ng karapatang pantao? A. Human dignity. B. Non-discrimination. C. Universality. D. Independency. Sige nga. Okay, sige. 30 seconds, sagot ninyo. Do not answer right away kasi. Mag-isip ka muna. Ang problema ninyo, kasi sagot agad eh. Ayan. Sige, tingnan natin. O, sige. Agree tayo ha. Saktan mo yung sarili mo kapag mali ka rito. Again, sasaktan mo ang sarili mo kapag mali ka rito. Sige. Again, hanapin natin yung kasi rito, ang hinahanap, not, ibig sabihin hindi kasali, ang hinahanap, yung mali. So now, hahanapin natin yung tawag dito, reverse tayo ngayon, reverse psychology. Di ba? May technique ang ating mga magulang kung paano tayo pahihintuin sa paglalaro or may technique sila kung paano tayo pahihintuin sa pag-iyak. Di ba sasabihin ng magulang natin, o sige, hila! Hila! O, anong gagawin mo? Iyak! Iyak! Sige, iyak! O, anong gagawin mo? Di ba titigil ka sa pag-iyak? That's reverse psychology. Apply natin yan dito. Anong hinahanap? Not. So, ang hahanapin natin, included. Okay? A, human dignity. That's one of the core principles of human rights. Non-discrimination, of course. Di ba? Meron nga tayong batas dyan na anti-discrimination law. Okay? Now, we have here letter C, universality. Wait, tatanungin kita, karapatan mo bang mabuhay? Yes. Karapatan mo bang magmahal? Yes. Karapatan mo bang mamuhay ng tahimik at ligtas? Yes. Those are universal rights. Dapat bang yung mga sumagot ng letter C, so hindi dapat universal yung right to life. So, kapag dito, okay, ang mabuhay, sa ibang bansa, bawal ang mabuhay. Ganun yung ang pagkakaintindi ninyo. Nag-isip kasi, no? Letter D, independency. Independency, that's not part of the core principles of human rights. Independency is not part. Okay? That's not a negative word, but that's not part. Because independency, parang sovereignty, parang gusto ko lang maging gusto ko lang na hindi ako nakadepende sa iba. That's autonomy. So parang hindi siya sa development siya
connected. So yung mga sumagot ng A, B, C, raise your hands, and 1, 2, 3, saktan mo sarili mo. Kapag hindi mo gagawin, bagsak. 1, 2, 3, mag-isip ka kasi, okay? Apply the techniques that I am teaching you. Dahil that will save the day kapag hindi mo na talaga kayang isagot hindi mo na kaya talagang intindihin, that will save you. Okay? Yung mga techniques. Kasi po, Prof. Ed tayo ngayon. Hindi pwedeng bilisan mo ang pagsasagot. Sa Gen Ed, ayos lang po. Sa Gen Ed, ako ay sumagot ng 8 minutes lamang po. Tapos na akong mag-circle doon sa aking booklet. 8 minutes lamang po. Yes, I tell you. Yeah. Tinime ko talaga 8 minutes kasi ang bilis ko. Lumabas kasi lahat ng mga pinag-aaralan ko dahil lahat inaral ko naman. So, sagot agad. Pero sa Prof. Ed, you cannot do that. Okay? So, wag masanay. Wag masanay. Next. Next item. Letter D, sagot dyan. Okay. Binigyan ko na po ng letter kasi merong nag-comment one time na hindi daw siya makakarinig. Sabi niya, Sir, I cannot hear, I am deaf. So, ang ginawa ko po, inilagay ko na lang yung tamang sagot para kung mapanood niya to, para sa kanya to. Okay? So, again, inclusive tayo para sa lahat tayo rito. Ha? Next question. Which of the following is not one of the benefits of social media? Which of the following? Ang board exam, mahilig talaga siya sa mga not except, not to include. Which of the following is something like that, no? Tapos may except. May not. Okay, may blank. So, wag agad sumagot ha. Wag agad sumagot. Mag-isip ka muna. Hindi naman tayo nagmamadali. Sige. A. Mass media decreases prejudice and discrimination. B. Mass media enriches the educational programs. C. Mass media increases students' exposure to diversity. D. Mass media helps provoke discussion of current issues. Diba napakarami pong na-expose sa social media, napakarami pong um, nabuklat, di ba, na mga nakaraan sa social media. Okay, now, ang tanong kasi, not. So, hahanapin yung benefits of social media. Letter D. Mass media helps provoke discussion of current issues. Benefits ba yan? Yes. 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 Of course, no? Kailangan mo pa pang i-rationalize. That's a benefit, no? So walang sumagot ng D. Oy, meron sumagot ng D. O bakit D ang sagot mo? So again, ulitin natin. Letter C, mass media increases students' exposure to diversity. Tama naman, okay? Ngayon po, mas naiintindihan na natin ang tao, di ba? Mas naiintindihan na natin yung lengguwahe ng iba kasi po ang mass media kasi napaka-powerful niya, no, in promoting understanding and collaboration. So where there is diversity, there is variety, no? Yung mga friends mo for sure hindi lang po kapitbahay mo o maybe wala ka talagang kapitbahay na friend mo. Ang mga friend mo ay nasa Luzon, nasa Visayas at nasa Mindanao. So that promotes what? Exposure to diversity na hindi lahat ng tao katulad na mag-isip sa'yo. Letter B, mass media enriches the educational program. That's true. Yes. Letter A, mass media decreases prejudice and discrimination. Is it? No. Mass media is something that you cannot rely on, especially on discrimination. Napakaraming bastos, no? Napakarami pong prejudice sa mga alam na nila. Natingin nila sila lang yung tama, no? So that's not a part of the benefits of social media. At siya yung hinahanap. Okay? So of course, si letter A, nakita niyo na po yung technique, yung trend ng aking way of answering. Nakita niyo na, naghahanap ako ng mali dahil magaling tayo maghanap ng mali. So that's it, no? That's letter A. Tama yung sagot mo? O, para naman po sa mga mali ang sagot, sumagot ng B, sumagot ng C, sumagot ng D. Ayun, saktan mo sarili mo. 1, 2, 3, and ayan. Very good. Ayan, magtanda ka na ha. O, i-apply mo kasi yung technique natin.
Maghahanap ng mali. Again, ano yung technique ni Sir Melvin? Maghahanap ng mali. Next item. Ayan, basahin nyo muna. 1 minute. Which of the following? Charge ko muna itong laptop ko. Which of the following is not a benefit of multicultural education? Oh, not na naman. So, anong hahanapin natin? Yung mali. Okay? A. Multicultural education increases positive relationship through achievement of common goals, respect, appreciation, and commitment to equality among teachers and students. B. Multicultural education decreases stereotyping and prejudice through direct contact and interaction among diverse individuals. Letter C. Multicultural education promotes independence of various ethnic groups in development and supports fragmented view of the world. Letter D. Multicultural education renews vitality of society through the richness of different cultures of its members and fosters development. Wait, putol na yung aking um, presentation. Okay. Sige. So ano yung sagot niyo rito? Hindi po makita ang buong choice. Ayan, makita na po. Sige. Okay. Ang tanong na to ay pang top notcher. Tingnan natin yung sino yung mga top notchers dito. Ayan, iba't iba ang sagot. Okay. Not a benefit of multicultural education. Again, anong hinahanap? Not a benefit of multicultural education. Hindi daw benepisyo ng multicultural. Sige. Letter A, multicultural education increases positive relationship through achievements. Yes, that's a benefit of multicultural education, di ba? Na-appreciate natin, no, ang mga tao na iba sa atin, no? And then we treat them equal, no, among our classmates and co-teachers. Letter B, multicultural education decreases stereotyping. Bakit letter B yung sagot ninyo? Multicultural education, it's true. No? Hindi dahil negative yung decreases, siya na agad yung sagot. Isipin nyo naman, intindihin nyo naman yung statement. Sabi dyan, multicultural education decreases stereotyping. Ano ba yung mga stereotyping sa ating lipunan? O babae ka, dapat maglalaba ka lang. Oy lalaki ka, dapat mag-iigib ka ng tubig. Oy babae ka, bawal kang maging tsuper. Oy, lalaki ka, bawal ka magsuot ng pink. Those are stereotyping. Ang multicultural education, what? It decreases stereotyping. Dahil naiintindihan mo eh. Dahil ano? Dahil yung utak mo, hindi na po siya prejudice sa kung ano yung kitingin mo ay dapat ganito, dapat ganyan. Okay? Ang mga babae, bawal mag-drive doon sa ibang bansa, di ba? O, yung mga stereotyping, di ba? Nakakasakal din yun eh. So, now, si letter B, yung mga sumagot ng letter B, saktan muna natin yung sarili natin. Okay, dahil ang lakas nyo eh. Mayroon pang naglagay ng ang laking letter B. Sige, 1, 2, 3. Ayan. So, sinaktan ko rin yung sarili ko dahil alam ko naman na
gagawin mo rin yan. So let's go to letter C. Multicultural education promotes independence of various ethnic groups in development and supports fragmented view of the world. So ito yung nahanap din yung negative. Fragmented. Di ba? Ibig sabihin, hiwa-hiwalay. Ibig sabihin, hindi konektado. Ibig sabihin, walang pagkakaintindihan dahil nga, ayan, gusto nilang maiba. Gusto nila, ayaw nilang makihalubilo. Yun yung tawag sa fragmented. Mhm. And that's one of the red flags of multicultural education. So sa letter D, multicultural education renews vitality of society and richness of the different cultures. Diba? Multicultural education, what? Appreciates diversity. Again, multicultural education appreciates diversity. It does not promote fragmented view of the world. It does not promote divisiveness. It does not promote faction. It does not promote what? It does not promote something that is not amiable, no? Para po sa mga tao sa komunidad. So that's letter C. Yung mga nakasagot ng letter C, palakpakan mo naman yung sarili mo. Ibig sabihin, nag-iisip ka. Okay? I want you to realize something. Ang isang tanong or ang sampung tanong, sorry, ang sampung tanong can identify the results of your board examination. Yes, I tell you. Kita niyo yung research, kita niyo yung elections, 'di ba? Ang elections, 1,200 respondents lang ang survey niyan. Pero bakit nagkakatotoo? Because of the law of large numbers. Tandaan niyo po. Tandaan niyo po. Things can be things can be predicted based on how you answer. Yes, I mean it. Things can be predicted talaga. So if you are able to answer most of the questions, either you will top or you will get a very high rating. Bakit? Nag-iisip ka, maganda yung thinking process mo. Pero para naman po sa mga on progress pa sila, huwag kang mawala ng pag-asa. We all go through step 1. Okay? We all go through things before we become better. And that's the benefit no of being here. So wag mawala ng pag-asa, kayang-kaya mo 'yan. Okay? Sige. Hindi kita papabayaan, of course. Letter C ang sagot dyan. O, para po sa mga nagkakamali, alam nyo na, hindi lang po yung sumagot ng letter B ang sasampalin yung sarili nila. Sabihin mo, ang tanga mo naman, naging tanga na nga, naging tanga ka na nga minsan, ayan, tanga ka pa sa board exam. So, wag ganun ha. So, again, you are here to learn and relearn. So, hindi ibig sabihin na nagkakamali ka rito, uulitin mo sa board examination. Okay? Ang importante, nakaka-learn, kuha ka ng techniques dito na gagamitin mo kapag ikaw na lang po mag-isa sa test-taking room. Wala nang Sir Melvin, wala nang kaklase mo, ikaw na lang mag-isa, sasagot ka din. Okay? Next item. What is the kind of education that emphasizes human to earth relationship and fosters a vision of education to sustainable development to build a global culture of ecological responsibility? This is about the naturalistic intelligence, no? So now hanapin natin. Letter A, human rights to education. Letter B, developmental education. Letter C, environmental education. Letter D, global education. Huwag ka agad sumagot. Again, anong hahanapin? Mali. Intindihin mo muna yung tanong. Pagkatapos mong intindihin ang tanong, hanapin ang mali sa choices. Anong hinahanap? Ano bang tinatanong dyan? Ano daw klase sa edukasyon ang nagpapakita sa relasyon ng tao sa kanyang daigdig? And then, nagpapakita siya ng pananaw ng edukasyon para sa sustainable development ng ating kulturang pangdaigdig. Okay? Now, is it human rights to education? B, developmental education. Letter C, environmental education. Letter D, global education. Okay, human to earth. Of course, that's not human rights kasi kapag human rights, human lang.
Okay? So yung mga sumagot ng letter A dyan, saktan mo na agad sarili mo. Ang tanga mo naman, wala akong letter A. Sige, maghahanap ako ng letter A dito. Okay, wala akong nakikita. So ibig sabihin letter A, no, no. Human rights is not, no? Ang tinatanong lang po sa board exam kapag sinasabi natin human rights, that's the enumeration and declaration of the human rights. That's Bill of Rights or constitutional rights. Punta tayo sa letter B. Development education. Wait, development education. That's all about still human gihapon and improvement, no? Human improvement pa rin ang hinahanap dyan. So letter B, yung mga sumut ng letter B, sampalin mo na agad sarili mo. Now, let's go to letter D. Sinagot mo ang global education dahil merong global culture. Pero hindi mo tiningnan ang global culture of ecological responsibility. Global culture of ecological responsibility. Tayong mga tao po, meron tayong tinatawag na anthropocentric view. Yung tinitingnan natin ang sarili na pinakamataas tayo sa lahat ng mga animal sa mundo. Okay? In the scientific view also, no? Again, anthropocentric, tinitingnan natin yung sarili natin na mas mataas sa mga baboy, mas mataas sa mga aso, mas mataas sa lahat ng hayop. Okay? Anthropocentric yan. Pero hindi yan ang tama. Ang tama dyan, yung stewardship. Yung stewardship. Na ikaw, tao na may thinking, dapat ikaw yung nag-aalaga sa mga bagay na nandito sa paligid mo. Hindi ka above sa kanila, ikaw yung tagapangalaga sa kanila. Okay? That's environmental education. Letter C. O, para sa mga nagkamali sa global, saktan mo na agad sarili mo. Sabi ko naman sa iyo di ba? Hanapin mo kasi yung mali. Pero at least near ka na. Meron ka ng technique na okay, parang nasa question lang pala yung mga clue di ba? O isipin mo, ang clue po sa tamang sagot ay nasa tanong lamang. Huwag mong hanapin yung wala dyan at huwag mong putulin kung hindi naman siya putol. Bakit global education yung sagot nyo? Kasi inisip nyo global culture. Pero hindi mo sinabi na may preposition pala na of, no? Or connector pala na of. Global culture of ecology. Meron palang ecology. What is ecology? The study of the ecosystem. And ecosystem is all about the environment because environment is composed of living and non-living things. That's chemistry. Letter C. Di ba? Letter C. Okay. Oh, so far, kumusta naman yung mga score ninyo? Sabi ni si RC Serrano, 3 of 7. Okay, ayos lang yan. Okay? Ayos lang yan. Mataas na rin yan, no? For a first timer, mataas na rin yan. Very good, no? Sige, so wag lang sumuko. Tingnan natin kung tama sagot. Yes, letter C po ang tamang sagot. Let's go to the next item. Before that, let me promote this channel kasi magpapadrill ako sa kanya. Siya po ay magte-take ng board examination this September 20, 22. September 25, 2022 siya magte-take ng board exam. Tapos, I will be her personal mentor. So, gagawin ko po ang lahat na mag-top siya sa board exam. Pero, we will do it live, yung mga drills. Okay? So, kung gusto mong mag-participate, ang link po ay isinend ko po dyan. Tingnan nyo sa comment box. Yan po yung link. I-subscribe nyo po siya para at least you will be guided, no? At you will be witnessing things, and then you will also be comparing yourself kung handa ka na bang mag-take sa board examination o hindi pa. Dahil ang taong ito na i-mentor ko ay napakagaling din po. Matalino din po ito. Cum laude po ito. So I hope that sabayan mo siya. Kung maaari ay talunin mo pa siya. Okay? So that's it. I-click mo yan, subscribe. Ayan, sige. So that's it. Pagpatuloy natin ang ating bakbakan sa gabing to. By the way po, no, para po sa mga hindi pa po nakakaalam, nabili ko na po yung laptop na sinabi ko. Thank you so much po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay? Nabili ko na po yung laptop para po hindi na tayo ma-disturb sa ating pagla-live kapag ayan, yung isang laptop nag-lag siya. Ayan, wala na tayong magagawa dahil automatically i-end niya na eh. Ngayon, hindi na to mag-i-end kapag hindi natin i-end. Okay? So, thank you so much po sa tulong ninyo. Okay. So, ayan, ipapadrill ko po yung babaeng yan. Yeah, subscribe po kayo sa kanya.
dahil tutulungan po kayo niyan, 'no, para makita ninyo na ma-assess ninyo yung sarili ninyo na, "Oh, parang, mas magaling na ako sa kanya." Tapos sabi ni Sir Melvin pang top notcher daw ang preparation diyan. So, ibig sabihin mas tsansa ako mag-top. Oh, gano'n 'yun. Yes. Okay. So, subscribe para Monday ipapa-deal ko na siya. Okay, let's go to the next item. Oh, may sagot na. Sige, ano ba nangyari dito? Nauna pala ang sagot. What is the character of education that manifests democratization of access and inclusivity? Tandaan niyo po, ang edukasyon natin sa Pilipinas, inclusive and equity. Ano ba yung inclusive? Kasali ang lahat. Okay? Normal, yung mga may special needs, yung mga um, matatanda na, that's inclusivity. Lahat pwede mag-enroll. Okay? And then, ano ba yung democratization? Lahat pwedeng makapag-participate. Okay? The people themselves can take part on the decision-making process. That's democratization of access. No? So, now, what is the character of education that manifests? Nagpapakita daw, yung nagmanifest daw siya, pinapakita niya na democratic tayo, na inclusive ang education natin. A, relevance, yung content, relevant sa kung anong in demand sa society. Letter B, sustainability. Okay, ang programang ito dapat merong phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, and then sustainable. No? Letter C, quality, di kalidad. Yes. Part pa rin siya ng 21st century education, pero ang tanong kasi dyan, inclusivity. Okay, so tatanungin kita, what is the difference between equality and equity? 'Di ba? Sinasabi palagi ng ating edukasyon, right to equitable education. Hindi po sinasabing right to equal education. Bakit ba equity? Dahil kapag sinasabi nating equality, it's not inclusive. Okay, papaliwanag ko sa'yo. Kung si Sir Darius taga Mindanao, tapos ako taga Visayas, tapos si Ma'am Carmeline, nag-sponsor siya na pupunta kami ng Baguio. Now, binigyan ako ni Ma'am Carmeline ng 1,000 pesos. Binigyan din niya si Sir Darius ng 1,000 pesos na taga Mindanao. Ang tanong, equality ba yon or equity? Ang sagot po, equality yon. Okay? Equal ang binigay niya, 1,000, 1,000 eh. Pero now, saan ba papasok si equity? Ganito yan. Kapag equity kasi, ang ibibigay ni ma'am sa amin na pamasahe is kung 1,000 yung pangangailangan ko papuntang Baguio, tapos kay Sir Darius, ang pangangailangan niya dahil nasa Mindanao siya 2,000, bibigyan niya 2,000 doon. Bibigyan niya sa akin 1,000. So ibig sabihin po, ibigay ang pangangailangan, hindi pantay na amount ng um, bagay or attention or hustisya ang ibibigay. Kung hindi, yung pangangailangan. Okay? I hope nakuha niyo po yung punto na equity is the best word to use when you talk about inclusive education. Again, inclusivity, there is equity. Oh, dalawa na po. When there is diversity, there is variety. When there is inclusivity, there is equity. Tandaan niyo po yan. Letter D po ang sagot. Next. Which of the following is not a characteristic of multicultural education? O, eto na naman, multicultural education na naman. Saan daw dyan ang hindi characteristic niya? Very good sa mga nakakatama. Okay. Letter A, personality empowering. Letter B, socially transformative. Letter D, pedagogically humanistic. Letter D, culturally discriminating. Kapag nagkakamali ka rito, magagalit na talaga ako sa iyo. Dalawang sampal para sa sarili mo. Yan, kapag nagkakamali ka rito. The correct answer here is, sasabihin natin sabay, letter
Day, dog. Ah, culturally discriminating. It's not a characteristic of multicultural education. Bakit? Ano ba si multicultural education? It is non-discriminating. Okay? Hindi sinasabing, Aita, hindi ka pwede rito. No, no, no. IT, hindi ka pwede rito. No, no, no. Multicultural education is non-discriminating. It welcomes everybody. It is inclusive. It is equal. No, it is equity. Okay? It gives equitable education. So that's letter D. Oh. At least ito yung tanong na dapat masagot ninyo. Madali bang tanong na to? Yes. Ibig sabihin, ganito yan, ang board exam. Kapag madali ang tanong, dapat mong masagot. Again, kapag madali ang tanong, you don't have any choice. Dapat masagot mo yan. Naiintindihan mo ba? Yes. Bakit? Kapag pumunta na kasi kayo sa mahirap na tanong, doon na kayo magkakatalo kung ikaw bang top notcher o ikaw ba yung passer lang. Again, kapag madali ang tanong, wag tatanga-tanga. Okay? Dapat focus ka masyado. Okay, madali ang tanong na to. Dapat masagot ko to. Clear? Kuha? Very good. Next. Again, ang session na ito ngayon sa gabing to is more on how to answer. Okay? Hindi po ako ngayon what to answer. Hindi po ako ngayon drill masyado. Ang ginagawa ko ngayon is to give you hints. Paano ba i-attack ang board exam, Prof. Ed? Bakit ba maraming nagtatap? Ano ba talagang distinction nila? Because they know how to answer. Okay? Alam nila na kahit hindi nila alam yung tanong, kaya nilang gamitan ng techniques. Malinaw? Yes. Next item. Which of the following skills corresponds to the fourth pillar of learning? Ilang pillars na meron tayo ngayon? 5 pillars. Okay? Again, what are the 5 pillars of education or 5 pillars of learning? Learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together, and learning to transform oneself and the other. Gawin mo nga, teachers, gawin natin. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and then learning to transform oneself and the others. Ano ba yung learning to know? Utak, knowledge, remembering, recalling, enumerating, utak. Okay? Learning to do, skills, VocTech, technology, VocTech, yung vocational technological, yung TESDA, RA 7796. That's the learning to do. Skills, do. Okay? Learning to be you. Magiging ikaw ka. Gawin mo yung gusto mo. Gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Okay? That's learning to be. Learning to live together, you are now going out to the society. Again, pag may salitang peace, may salitang harmony, may salitang society. Ano sagot? Learning to live together. Yakapin mo sila. Okay? Now, learning to transform oneself and the others. Again, panghuli, learning, kasi tinatanong sa board exam, what is the fifth pillar? Alam mo na, learning to transform oneself and the others. Malinaw ba yon? Yes, now let's go to the question. Which of the following skills corresponds to the fourth pillar of learning? Learning to live together. Okay, saan daw dyan? Ano yung sabi ko sa fourth pillar? May society, may harmony, at may peace. Tingnan natin kung meron ba dyan. A. Empathy and cooperative social behavior. B. Personal commitment and sense of responsibility. C. Adaptability to change in the world of work. D. Reasoning and problem-solving skills. What's the clue word that made you tell that, okay, it's the correct answer, sir? Hanapin muna natin yung mali. Reasoning, it's not about it. It's learning to think, learning to know. That's letter D, no? Ang learning to know, letter D yan. Learning to personal commitment and sense of responsibility, that's learning to be. Okay, learning to be.
Adaptability to change in the world of work. Adaptability, that's learning to adaptability. You adapt. Okay, that's still adaptability to change. Mm, that's still learning to do. Okay, learning to do yan. Okay, learning to do. Now, ano ba yung hinahanap kasi dyan? Learning to live together. So what's the clue word? The clue word there, ano yung mga clue word na sinabi ko? Harmony, peace, and society. Yung society dyan, makikita niyo yung salitang social. Ay, ayan, De La Peña. Okay. Yun yung sinabi ko eh. Basta society, meron ng social interaction. Okay, teachers, again, kapag may society, merong social interaction. Mm-hmm. That's the oh, yung empathy, very good. Tama din 'yan, yung empathy kasi nag-i-embrace sinabi, yung action natin, okay, ganito 'yan. Kapag hindi masyadong klaro sa iyo yung tanong, gawin mo yung actions natin. Magiging klaro sa iyo 'yan. Okay? Kasi nga, learning to know, nasa utak dapat. Kapag utak ang nagtatrabaho, learning to know 'yan. Okay? Kapag learning to do naman po, learning to do, yung ginawa mo. Okay? Ginawa mo. Learning to do 'yan. Kapag naman po learning to be, pinili mo. Okay? Pinili mo. Okay? Personal commitment, that's pinili mo. Learning to live together, that's embracing others. Di ba? Kapag ginanyan mo sila, hindi yan sympathy. Again, kapag, okay, what's the difference between sympathy and empathy? May nagtanong yan, sinagot ko na ngayon. Kasi lumabas yan nung March daw. Okay? Now, kapag sympathy, hindi siya part ng learning to live together. Bakit? Kapag sympathy, nakakita ako ng disgrasya, sasabihin ko, nakakita ako ng disgrasya, tapos nurse ako or I know first aid, sasabihin ko lang, ala, kawawa naman. That's sympathy. Teacher ako. Teacher ako, okay? Tapos may nakita akong mali yung sinagot. Sinabing, Magellan discovered the Philippines. Tapos, ang alam natin teachers, Philippines was not discovered. We are colonized. Di ba? So, itatama natin yon. Sinabi ng mga nasa PBB, oy, ang pinatay ni Izquierdo ay ang Majoha. Ang summer capital of the Philippines ay Intramuros. Si Rizal, nung pinatay siya, ang sabi niya, Aray. At ang kanyang palayaw ay J. Rizal. At ang ina ng katipunan ay si Chris Aquino. Joke lang. Okay? So, itatama natin. Okay? Pero kapag sinabi natin na mali yan, kaawa-awa naman kayo, that's empathy. Pero ang empathy kasi, empathize, yung gagawin mo talaga na ipabatid sa kanila na ikaw po ay may compassion, no? Ikaw po ay may care sa mga maaari pang magiging epekto ng kanilang ginagawa. Okay? Empathetic attitude yan. Embracing others yan. May pakialam. Very good, Ma'am Maria Bernadita. No? Very good. That's letter A. O, sino mga nakatama? Sino sumagot ng letter B? Sino sumagot ng letter C? Sino sumagot ng letter D? Raise your hands. And 1, and 2, and 3. Ayan. Mukha mo, tanga mo na naman eh. Yeah. Kaya ka iniwan eh. Kaya ka niloko eh. Kasi ang tanga na. Ayan. Yan po. Move on na tayo ha. Yung board examination muna tupagin natin. At yung mga boyfriend ninyo na wala namang pakinabang, ayan, magpa-drill sila sa'yo. Okay? Huwag puro Sir Melvin. Sabihin mo, i-drill mo nga ako. Si Sir Melvin na yung naging jowa ko eh. Ayan. So, ikaw naman, no? Para may pakinabang ka naman. O, yan. Gamitin niyo yung mga boyfriend ninyo. Huwag lang pulandian lagi, ha? Dapat gamitin. Kasi sabi ni Lamarck, mawawala yan kapag hindi ginamit. Okay, next. Oh, tingnan natin kung tama ba yung sagot natin kasi hindi pa tayo nakalabas ng tamang sagot. Oh, ayan, letter A, di ba? So, ang galing natin, of course, no? Next item, ito pang top notcher ang tanong na to.
yung mga walang jowa, sila yung mataas ang posibilidad na magtatap kasi po sila po yung ah, okay, sila po yung mga walang ano, walang masyadong ginagawa sa buhay. Kasi yung iba may pa-date-date pa, nagdi-demand kasi ng oras yung mga jowa ninyo. Kaya ang nangyayari is, yun, napabayaan ang pag-aaral. Ayan. Again, subscribe niyo po yan si Teacher Tala dahil yan po ay aking gagawing top notcher. Ipapadrill ko siya. And, ibig sabihin po, isabay mo na lang yung sarili mo kapag pinapadrill ko siya. Kapag natalo mo siya, ibig sabihin ikaw yung mag-top siya, hindi. Oh, yeah. Mag-live ako sa kanya maybe Monday. Papadrill ko siya starting Monday. Sige, tingnan mo na lang yung sagot dyan. Tingnan mo kung kaya mo tong sagutin. Sige. Natin. Which among the following statements about human rights education is correct? Ah, A. Human rights education is more of these responsibilities of the state to implement human rights law rather than the protection of the right holders. Letter B. Human rights education should focus more on rights based on law in books rather than law in real life. Letter C. HRE needs to focus on the values, principles, and standards and human rights and how they can be translated into day-to-day actions. Letter D. Human rights standards vary from society to society, and human rights education, therefore, should also vary in terms of approaches and methods. Oh, san daw dyan ang tama? Oh, kanina mga mali-mali. Ngayon, sino daw ang sa human rights education sa mga nabanggit sa ibaba? Letter A, sige. Rationalize natin. Letter A, human rights education is more of the responsibilities of the state to implement human rights rather than the protection of the rights holders. Ayan. So tayong mga may hawak sa karapatan na pantao, ayan, um, hindi pinoprotektahan yung karapatan natin. Bagkus yung pag-i-implement lang talaga ng human rights law ang ginagawa, no? So may kabaliktaran po ha. I mean may distinction po 'yan. Yung pagpapatupad lang ang inaatupag pero yung pagprotekta sa human rights ay hindi na nasusunod, no? That's something that is not good for human rights education. Letter B. So A is not the correct answer. So sampalin mo na yung sarili mo kapag sumagot ka ng A. Tanga ka na naman. Letter B. HRE should focus more on the rights based on law and books. Ay obvious naman po na mali yan. No? Hindi po pwede na books ng books tayo yan. Na dapat totoong buhay. Dapat po nakabase sa ating pang-araw-araw. Let's go to letter D. Human rights standards vary from society to. Uy, naku naman, bawal yan. Human rights should not be local to local or national to national. It should be universal. Di ba yung sabi natin kanina? Human rights is universal. Karapatan mong mabuhay, karapatan mong mag-aral, karapatan mong lumigaya. Di ba? Karapatan mong mag-aral pero sa Pilipinas parang ang hirap mag-aral lalo na may isang nag-contact sa akin. Okay, sabi niya, sir, huminto ako sa pag-aaral dahil nasira ang bahay namin nung Odette, nawala yung card ko, tapos hindi ko na alam yung gagawin. Sabi ko, puntahan mo yung principal ninyo. Sabi niya, bibigyan kaya ako nun, sir. Sabihin mo, ako yung nagsabi sa'yo na pumunta ka doon. Ang problema kasi sa atin, no, ang ating edukasyon sa ngayon, free na naman po. Pero again, it's not accessible to many. I mean, what do you mean, sir? Accessible naman po siya. Hindi po ang information drive kasi, 'di ba? uh, I don't know with the efforts of the DepEd, we don't question that
kasi po may monitoring naman sila kung sino yung nag-drop out. Pero kung ako lang, no, say for example, ako, si Sir Melvin, isa akong mayor sa isang munisipalidad. Ang gagawin ko is pupunta ako sa mga public schools. Yes. And then hihingin ko yung dropout nila. And then I will go to the social welfare, no? Municipal Social Welfare Development. Papabisita ko 'yon. Magtrabaho kayo, 'di ba? Huwag kayong upo lang ng upo diyan. Bisitahin niyo yung bata. Let's subsidize them. Kapag mahirap talaga, hindi makakapunta sa paaralan, meron tayong mga programa diyan, yung is Effective and Affordable Secondary Education, yung MESOSA, Modified in School and Off School Approach. Meron din tayong OHSP, yung Open High School Program. So ang kulang lang po talaga is yung um, external motivation ng tao. Kasi example ko na lang, yung lugar namin wala silang literacy tawag dito, wala silang literacy tally, yung tinitingnan kung sino yung nakagraduate this year. Okay, walang literacy rate talaga, no? So dapat kasi if we believe that our young, no, our children is the future, then why are we not caring much for them, no? Hindi tayo nag-i-invest masyado sa kanila. So, again po, tandaan natin na it's not all about us, no, anymore, no? Lilipas din tayo, pero yung mga magiging anak natin, they are our concern. I know, teacher, na ang gusto mo lang po ngayon is pumasa sa board exam. Pero after that, what's your goal? Of course, to fulfill your dreams, di ba? Na magkakatrabaho ka, makapasok ka sa DepEd. Then after that, what? You're going to be a good person. You're going to provide for the family. And then after that, what? Nakita niyo po yung trend. Dapat po, ang gusto natin, pagpasa ng board examination para magamit natin yung alam natin sa pagturo po sa susunod sa atin. Okay? That's the purpose of education. Diba? Ipasa. To teach them. To prepare them for the road. No? Hindi lang po salary. Of course, no, itataas daw yung mga salary natin, teachers. Pero again, there is something more to that. Okay? Kaya sa board exam, sinasabi ko palagi na kapag sumagot ka sa board exam, dapat ideal ka. Dapat ikaw ay magaling na teacher. Dapat ikaw ay mabait na teacher. Because, again, we will all pass. Okay? And I believe that. Yung lagi kong tinatanong sa aking sarili noon, how can I impact the life of others? And yes, I have the gift of public speaking. I can drill things the way that others find it easy. And yes, I heed to the call, no? Hindi po madali yung ginagawa ko, to tell you honestly, no? Ang pag-aaral, ang pagbabasa, marami pang um, kontrobersiya, no? Na labas na po sa mga bagay na kaya ko naman po talaga, nakaka-stress. Pero again, it's about the impact, teachers. Okay? It's about the impact. I have taught you a lot of contents, but this time around, sa social dimensions po, ating aalamin kung bakit ba tayo nandirito. What's next to passing the board examination? What's next to getting good salary? What's next to providing for the family? Because again, we will all pass. And it's about the impact, not the income. Okay? So I hope may insights tayo nakuha dyan. Sige, let's go to the next item. So what's the answer here? Obviously, no? Yung mahaba. Letter C. No, no, no. I don't suggest yung mahabang sagot, ha? It's just a coincidence. Kasi yung letter C, basahin nyo, intindihin nyo. Human rights education needs to focus on the values, GMRC, principles, mga established laws, standards. Ano yung standards? Di ba? Ang standards based on the criteria. Kapag sinabi dyan norms, kapag sinabi dyan competition, mali yan. Okay? And human rights and how they can be translated into day-to-day actions. Okay? Meron kasing disconnect sa atin. Kasi sinasabi sa board exam,
Philippines is one of the Christian nations, but we are listed as one of the most corrupt countries. Ano daw ang problema? We lack integration, no, of our values sa ating day-to-day living. So, yun po yung problema. Ang sinasabi sa letter C, dapat merong connect. Okay? So, letter C po. Tingnan natin. Oh, very good. Sa mga nakatama dyan, palakpakan nyo yung sarili ninyo. Very good. Ayan. Next item. Lumabas. Okay. Next item. Hi, Ma'am Candy May, makapilit. Licensed professional teacher na po ako. Ayan, congratulations, ma'am. Na-miss niya daw yung ating mga padril. Ayan. Thank you so much po for trusting. Ayan. Okay. Ayan. Para naman po sa gustong mag-join sa final drills, you can message me on Facebook. Ito yung Facebook natin. Dito kayo mag-message. Wait for a while. Huwag sa aking personal account kasi muna yun. Here we go. Okay, here is my, if you wish to join lang naman ha sa final drills, but kung wala talaga, everything, no, na-upload ko na po dito. Okay, magtiyaga ka lang naman noon. Sa final drills po, ulitin ko lang naman, okay, papadrill ko yung mga na-discuss na natin. Pero again, kapag wala, wag mong pilitin. Nandito na po lahat, panuorin mo lang, magtiyaga ka lang. Okay? So, you can message me on Facebook. That's my Facebook account. Page po yan, no? Diyan kayo mag-message. Okay. So, let's go, no? Continue na po tayo. Anong sagot dito, class? Which of the following is the first target of the Millennium Development Goals, MDG, no? Formulated by members of the states of the United Nations noong September 2000. A. Reduce child mortality. B. Eradicate extreme poverty and hunger. Letter C. Reduce death due to HIV, AIDS, and malaria. Letter D. Achieve universal access to primary education. Anong sagot dyan? Noong 2000. The answer here is, of course, no? Ito yung tanong na kapag hindi mo nabasa, hindi mo alam. Okay? Again, ito yung mga klase ng tanong na kapag hindi mo nabasa, hindi mo alam. At ito yung rin yung klase ng tanong na kapag ang tawag dito, ito rin yung klase ng tanong na sadyang walang technique. Yes. So kapag hindi mo 'to nabasa, kapag lalabas 'to sa board exam tapos yung mga hindi nakapanood, swerte ka na ikaw na nakapanood ngayon. Because the correct answer for this one is letter B. Very good, JC Lumakang. Oh, JC Lumakang, letter B. Very good. Of course, yung sagot na yan is random lang. Letter B, sir. Letter B. Oh, yan. Yun yung mga MDGs natin. Eradicate hunger, achieve education universally, promote gender equality, reduce child mortality, improve maternal health. Number 6 is combat HIV. Number 7 is environmental sustainability. And number 8 is partnership. Okay? So those are the MDGs natin. So again, noong 2000 September, ano ang kanilang ginawa? Eradicate poverty, okay? And hunger. Okay? Malinaw po ba? Yes, next. What current trend in education focuses on the study of basic concepts, beliefs, and values underlying our democratic political community and constitutional order? Ay! No, no, no. Lumabas yung sagot.
When you're in love. Yes, lumabas yung sagot. Pero sagutin na lang natin. Patay mali siya na hindi natin nakita yung sagot. What current trend in education focuses on the study of the basic concepts, beliefs, and values? Okay? Underlying our democratic political community and constitutional order. The correct answer here is letter A. Letter A po. Marami na po ang bonus. Letter A, civic education. Ayan, tuturuan ka kung paano maging isang mabuting citizen, tuturuan ka ng good manners and right conduct. By the way, saan pinakarespetado ang mga guro? China. Okay? Saan naman po pinakamataas ang sahod ng guro? Singapore. Okay? Kapag naglalabasan tayo, pumunta ng ibang bansa para doon mag-aral, ang tawag dyan, brain drain. Kapag naman po nakakakita tayo ng mga naglalaplapan dyan sa gilid-gilid nung tayo ay lumabas doon, ang tawag dyan, culture shock. Kapag naman po gusto mo magtrabaho ng ayaw mong madumihan, ang tawag dyan, white collar job. Kapag naman po ikaw ay nagtrabaho at gusto mong madumihan ka, ang tawag dyan, blue collar job. At least segue lang tayo sa mga bagay-bagay, di ba? Sabi ni Ma'am Mary Jo, nakatama din. Lumabas naman yung sagot. Okay, next item. O, A yan ha. A. Next. O, yan. Mahirap yan. Ito yung tanong na ang makakasagot, top notcher. Sige, pure comprehension tayo. Tingnan natin. Which of the following characteristics does not describe contextualized learning as a major paradigm shift in education? What is contextualized learning? What is contextualized? Experience-based. Okay? Experiential learning. That's contextualized learning. Okay? Sabi ni Maria Montessori, students are natural learners. Therefore, they should be taught in a natural setup. That's contextualized learning, meaningful learning. Bakit ba ganyan? Because there is a disconnect no, sa ating society. Kasi kadalasan sa atin, ang galing-galing mag-memorize, pero pagdating sa application, wala. So we have to contextualize. Okay? Letter A, from limited access to time-bound and space-limited education to borderless education, lifelong learning for all in learning society. Letter B, again, not describe the contextualized learning. Letter B, from traditional pedagogy to more modern strategies to teaching and learning. Letter C, from knowledge limited to local scene to the globalized knowledge, values, attitudes, and skills interface with local wisdom. Letter D, pre-organized subject matter to localized themes generally from global realities and the current cultural relevance, meaningful and useful to the learners. Anong sabi ko kanina sa contextualize? Meaningful. Meron bang salitang meaningful? Letter D. So, ibig sabihin, letter D is X. Kasi po, kasali siya sa contextualized learning. Anong hinahanap sa tanong? Not. Okay? Not part. So, letter D is part. So, therefore, X na siya. Punta tayo kay letter C. From knowledge limited to local scene to the globalized knowledge, values, attitudes, and skills interfaced with local wisdom. Okay? Galing daw sa knowledge na limited to local scene to the globalized world where there is values, attitude, that's still true. Okay? That is still good for contextualized learning. Now, punta tayo sa letter. Okay, so again, yung mga sumagot ng D and letter C, ayan, tumitigas na yung mga mukha ninyo sa, ayan, kasasampal. Okay. Sige, sampalin ang sarili. Very good. Ayan. Oh, may sumagot pa talaga ng C. Wala, letter A or B na lang to. Sige, tingnan natin yung letter A or B. Letter B muna. From traditional pedagogies to more modern strategies of teaching and learning. Mula daw sa subject-centered patungo sa modern strategies that's still contextualized. Of course, you teach the students kung saan sila naroroon. Ibig sabihin, wag mo silang turuan sa mga bagay na hindi na up to date, no? Yung mga obsolete na masyado, yung naranasan mo noon. Wag mo na silang turuan ng ganyan kasi nagbabago.
Education is dynamic. Now, letter A. Oh, wala na ibang sagot, sir, kasi sinabi mo na si letter B is mali. So, yung mga sumagot ng letter B, medyo tumigas na yung mga mukha ninyo. Ayan, sampalin. Bang, bang. Okay, very good. Ayan, hilutin nyo. Letter A po ang sagot. From limited to time-bound and space-limited education. Tingnan nyo, ano bang mali dyan? From limited daw to time-bound. Ano bang pagkakaiba ng dalawa? From limited to time-bound. Kita nyo yung mali? From limited to time-bound. Diyan pa lang, mali na. Space limited. Mali na naman. Okay? Pero nilagyan niya ng to borderless education, pero wala, mali na. Okay, yung transition naging space limited, mali na. Letter A po ang sagot dyan. Letter A. Okay, yun po yung hindi kasali sa contextualized learning. Again, what is contextualized learning? Dapat dalhin mo sa bata yung experience. Okay? Dapat kung anong meron dyan sa present times na yan, yun yung ituro at matutunan niya. 'Di ba? Yun yung sabi ko meaningful, letter D, at yun yung sabi ko local, letter C, at yun yung sabi ko from traditional to the present kasi yun yung nakagisna nila. That's letter A ang sagot. That's not included. Yehey, ligwak ako. Ano yung ligwak? Kuyawan man tanang ligwak ko eh. Okay, next. Possibility ako. Yehey, may possibility ako naman. Oh, yun. Very good. Yung mga nakatama ng letter A, you have the highest chance to top the board exam. Huwag yung sayangin yan. Okay? Let's go. What about for this item? Makakasagot dito ay wala. Madaling tanong to. So, ibig sabihin, natuto naman po kayo ng techniques on how to answer Prof. Ed questions. Kapag natuto po, pahingi naman po ng thumbs up dyan. Like naman dyan. Kapag natuto. Kapag meron kang na-realize ngayon na okay, meron palang technique no, ang pagsagot ng Prof. Ed. Hindi lang pala puro ako sagot, hanapin agad ang tama. Tapos mali naman pala. Meron pong technique ang pagsasagot. So, unang basa, hindi yan klaro. Pangalawang basa, klaro na. And then, hanapin mo agad yung mga mali. Okay? Very good. Thank you so much po. Ayan. Sige. Proceed tayo. What is the question about? Ano man tinatanong? What kind daw of tension, ayan, is referred to when people prefer to have quick answers and ready solution to many problems kahit na nangangailangan ng pasensya, nangangailangan ng masusi at magandang estratehiya sa reforma. Okay? May mga tao talagang reactive masyado, no? Yung mga, ano yung reactive? Yung agad, react agad, solution agad, no? Alam, yung, okay, I will give my take sa West Philippine Sea. Ang gusto kasi ng iba agad na okay, sabihin agad natin sa China na umalis kayo diyan, amin 'yan. No, that's what reactive solution 'yan. The best way to do it is engage by what? Engage to them by bilateral talks. Okay? By diplomacy or kahit na anong paraan para po ang tawag dito, ang tension ay hindi siya mag-escalate, no? Kasi kapag agresibo ka masyado, sinasabi mo agad, okay, labas kayo dyan, amin yan. No, that's insulting, no, on their part. And they are bigger country. And then we are trying to bully them. Oh, come on. Mag-isip naman po. Matalino naman po yung iba. Okay? So, that's it. Ano sagot ninyo? That's letter B. Very good. Because of the word patient. Kapag patient ka, nangangailangan ng long term, no? So, tension between long term and short term considerations. Kasi po, yung reactive, short term masyado ang mga solusyon dyan. React agad, alis agad. Kapag naman po long term, ibig sabihin, planado. So, yan po yung tension na pinapakita dyan. Ano ba yung tension between modernity and tradition? Ganito yan. Teacher ka, tapos nakasanayan mo traditional, tapos nagsabi agad na okay, gamit kayo ng Google Classroom. Yan. Na-pressure si teacher, hindi ko alam yung ano yung Google Classroom na yan. Ano yung mga Google Form, ano yung mga Google Docs na yan. Tension between modernity and tradition.
Punta tayo sa letter C, tension between spiritual and material. Ano ba, may temptation. Tapos, gusto ko na sanang pumasok sa nunnery pero ayun, niligawan ka. Oh, gusto ko na sanang pumasok bilang pare tapos ayan, biglang may, ayan, kumindat sa, yan, spiritual and material yan. Tension between individual and universal. Of course, that's you against the world. Okay, so the correct answer here is letter B. Tama naman yung sagot ng iba, no? Kasi madaling tanong to sa board exam. Huwag mong isipin na magta-top ka sa tanong na ganito. Dapat masagot mo to, ha? So, para po sa mga nagkamali dyan, ay, naku naman. Huwag naman po sana. Okay, next item. Oh, mahirap to. Which of the following is not true about the four pillars of learning? Again, saan daw dyan ang hindi totoo sa four pillars of learning? Okay, tingnan natin kung makakatama kayo dyan. Kuha mo na ako ng tubig. Today is Friday. Today is Friday. What a great day. Today is Friday. We should be. Okay. We have here not na naman. So, hindi kasali daw sa pillars of learning. Hindi siya totoo, di ba? So, sino daw ang sinungaling dito? A. The pillars of learning stress the goal of contributing to social cohesion, intercultural and international understanding, peaceful interchange and harmony. Again, ano yung teachers? Ganito yan, ha? Sa bawat choice, dapat isipin nyo yung 5 na pillars of education. Okay? Ano yung 5? Learning to know, learning to be, learning to do, okay? Learning to live together, and then learning to transform oneself and the other. Isipin mo rin yung mga clues nila. Kapag remembering, no. Kapag recalling, no. Okay? Kapag yung knowledge, no. Kapag naman po ginagawa mo, tech-voc, that's learning to do. Kapag pinili mong maging ikaw, that's learning to be. Kapag naman po may society, may harmony, may social interaction, that's learning to live together and transforming yourself and the other. That's something na pinakama taas na siyang parte. So isipin natin palagi yan when you look at the choices. Letter A, the pillars of learning stress the goal of contributing to social. Merong social. So ibig sabihin, totoo siya kasi nga po learning to live together yan. May harmony. Learning to live together na talaga yan. So letter A is not the correct answer. Maghanap ako ng sumagot ng letter A, pakisampal. Okay. Wala sumagot ng letter A. Very good. Punta tayo sa letter B. Patay. Sabi na agad niya dyan. Patay. Letter B yung sinagot ko. Okay. Ready ka na ba dyan? O, tingnan muna natin. Baka yan yung sagot, di ba? The pillars of learning imply a shift from schooling to learning throughout life by learning how to learn. Again, learning how to learn. That's learning to be. Teachers, that's learning to be. Learning how to learn. Matuto ka kung paano ka matuto. Okay? Ang pinaka-problema po sa mga nagtitake ng board exam, hindi nila alam kung anong klaseng learner sila. Ikaw ba yung learner na mahilig sa lectures? Ikaw ba yung learner na mahilig sa action, yung mga ganito ko, yung mga ganito ko, yung mga ganyan, yung mga ganyan? Ikaw ba yung learner na dapat merong PowerPoint presentation? Kaya si Sir Melvin, ginagawa ko po lahat na meron ako. May pa-action ako, meron akong PowerPoint presentation, at nagle-lecture ako. Kasi po, alam ko na iba't iba po ang inyong learning style. At alam ko na hindi po pwede na talk ng talk ako rito, walang PowerPoint. Hindi po pwede na mag-a-action ako dito, hindi nagsasalita. Dahil iba't iba po kayo. Okay? So that's learning to be ang letter B. Yung mga sumagot ng letter B, alam nyo na yung gagawin.
Alam niyo na yung gagawin. Wag na natin pang patagalin. Bang! Ayan. Letter C. The pillars of learning stress the importance of closer linkage between education and the world of work. The pillars of learning stress the importance of the closer linkage between education and the world of work. Mhm. Yes. Yes. That's learning to do. That's learning to do. No? Kapag may trabaho-trabaho, learning to do na yan. So, letter C is, yung mga sumagot ng letter C, pakidukdok ng ulo. Ayan. Letter D. The pillars of learning adheres to the instrumental and purely academic. Sipin nyo, purely academic. Purely academic ba ang pillars of learning? Di ba meron tayong learning to know, learning to do, learning to live together, learning to transform oneself and the other, and learning to be. Ibig sabihin, hindi lang siya purely academic. Teachers, hindi lang siya purely academic. Ang mali po sa letter D, ginigyan niya ng purely. Very good, Eloisa. Ako ba? Woohoo! Very good. Ayan, at least nakasagot sila. Very good. Ayan, subscribe and click the notification bell button para updated ka agad sa ating mga live sessions. Very good. Ayan, natatawa pa talaga si Romela. Sabi niyo, ay, kusa na lang ang kamay ko. Ayun, ang sakit. Ayan, at least na hindi mo na uulitin yan. Uulitin mo pa ba na magkakamali ka? Hindi na. So again, teachers, just apply our clue. Hanapin ang mali. Very good. You have 3 hours in answering Prof. Ed. So wag mong madaliin. Hanapin mo ang mali. Paano sir kapag hindi ko talaga alam? Proceed to the next item. Balikan mo na lang yan kapag tapos ka na sa iba. Okay? So that's it, teachers. And then, another technique. Teachers, kapag nagsasagot kayo sa Prof. Ed, pero wala na talaga kayong maisip, blanco na talaga yung sarili ninyo, gawin nyo to. Iunat nyo yung sarili ninyo. Ganyan. Iunat yung sarili. Dahil po, merong theory dyan na kapag gagalaw ka raw, ang utak mo ay ma-refresh siya. Okay? Mag-function siya ulit. And then, you do this. I always do this when I'm stressed, when I'm sad, when I'm hindi ko na alam kung anong gagawin. I always do this. I close my eyes and then inhale and then kapag hold your breath muna for 8 seconds. Tapos exhale. Tapos sabihin mo chill. Exhale. Chill. Yung pag-exhale mo, yun yung chill mo while closing your eyes. Again, ulitin mo. Inhale. Chill. Ayan. Yun. Kapag naman po public speaking, tapos nabubulol ka, ang gagawin mo, again, anong gagawin mo? Ayan, tapos magaling ka na magsalita ulit. Okay? No, wag ka munang gumawa ng hula. Umunat ka muna, gagalaw-galaw ka muna, ganyan. Okay lang naman yan. Para ma-refresh yung utak mo. Okay? Teachers, all I am teaching you is ginawa ko. Kaya po, ang galing-galing kong sumagot kasi nga po, alam ko kung paano paganahin ang utak. Okay? Wag pilitin ang utak dahil magdurugo kapag pinipilit. Okay? So, the correct answer here is letter D because of the word purely academic. Hindi po purely academic po ang pillars. Meron tayong 5 pillars. Kaya, mali na kapag sasabihin mong purely academic siya. Okay? Tapos, sir, kapag inaantok ako sa pagre-review, what is the best motivation? Yun yung mga tanong ng iba eh. O sige, fourth batch ka? Fourth batch? Okay, fourth batch. No? So, on August, first week, lalabas ang results. Okay? Lalabas ang resulta kapag mag-take ka this June, lalabas ang resulta August, first week. Now, inaanto ka ba dyan? Yes, sir. Kasi napapagod na ako eh. Sige, eto, isipin mo. Paglabas ng results on the first week ng August, hinahanap ng mama mo yung pangalan mo. Hinahanap ng tatay mo yung pangalan mo.
Hinahanap ng mga taong nagmamahal sa'yo ang pangalan mo. Hinahanap ng mga taong naniniwala sa'yo ang pangalan mo. Hinahanap ng kapitbahay mong tsismosa ang pangalan mo. Now tell me, inaantok ka pa ba dyan? Nakakatakot, no? Kahit ako, nag-goosebumps ako. Totoo yan. Hindi lang ikaw ang may dala sa pangarap mo ngayon. Ang pangarap mong yan, kasama mo ang buong barangay. Kasama mo ang lahat ng taong naniniwala at what? Galit sa'yo. Kahit yung kaaway mo, kasama mo sila sa lakbay na ito. Sila yung humahalakhak kapag ikaw ay bumagsak. Gusto mo ba mangyari yan? Gawin mo silang malungkot. At gawin mong masaya ang mga taong naniniwala sa'yo. Ay, sinabihan ko yan sinabihan yan noon ng mga tao sa paligid na hindi makakagraduate, mabubuntis yan. Ikaw ba yun? Sinasabihan ng iba yan, ay, walang bukas yan dahil mahirap lang sila. Ikaw ba yun? Patunayan mong mali sila. And that will come out on August first week. Isipin mong wala yung pangalan mo paglabas ng results. Inaantok ka pa ba? Makapal na talaga ang mukha mo. Diba? So again, teachers, that's the best motivation. And I always do that. Nung ako po ay nag-take ng board exam, alam nyo, ma-share ko lang, nag-print ako ng picture ko. Tapos, nilagyan ko ng top notcher. Yes. I always see it every single day. Kasi po, nire-remind ko ang sarili ko na kapag magtatamad-tamad ako, hindi ko makuha yung goal ko. So ayun, kapag inaantok ako, sabi pagod na ako galing trabaho kasi ang likot na mga bata o maraming paperworks, nakikita ko agad ang sarili ko. Top notcher. Oh, naku po. Hindi po pwede na magpapahinga ako dahil top notcher pala yung goal ko. So ayan, nag-aaral ako. Pinipilit ko ang sarili kong bumuka ang aking mga mata. Ayaw kong matulog na hindi nakapag-aral. Bakit? May goal ka. Di ba? So I hope ikaw rin. No? That's the best motivation that I can share. That's the best motivation that I can tell you. And I hope kunin nyo yan na enough na ang inspiration na nandyan sa loob mo para ipasa ito. Dahil alam ko po na nobody will succeed without the motivation. May it be intrinsically, may it be extrinsically, whatever. Basta walang pumapasa ng hindi motibado. Dahil hindi sila nag-aaral. Meron akong kakilala, sir, cum laude naman ako, 5 times na akong nag-take ng board, hindi pa rin po ako pumasa. Look back. Hanapin mo yung rason kung bakit gusto mong pumasa. Teachers, here's the thing. Losers find excuses why they can't. Winners find reasons why they can. Okay? Okay ba yun? Saan ka dun? Dapat manalo ka na rito, ha? Dahil next year, bago na ang TUS. Sir, bago, ibig sabihin, may adjustment lang po dyan. Pero actually, ang Gen Ed, hindi nagbabago yan. Okay? Hindi nagbabago po yung Gen Ed. Yung mga established na knowledge, hindi nagbabago. Maybe sa Prof Ed at yung mga percentages na mga lumabas. Okay? Maybe damihan nila sa math or maybe damihan nila sa soksay, pero again, the same pa rin. So, teachers, thank you so much for trusting, really. I really appreciate po sino lang ba ako, di ba? Wala naman po akong isang mahirap na tapasero lang po ako. At yun, utak lang ang meron ako para ma-share sa inyo. So, that's the best impact that I can give the world, no? Lalo na po sa mga kapwa ko guro na
nangangarap po sila na makuha yung lisensya na nila. Yes, yes. I will do my best po para tumulong. Okay, naka-free po lahat ng mga videos dito. Just view them. Just view them. Okay, balikan mo kapag hindi ka pumasa. Tapos, ma'am, okay, here's the deal. Narinig mo na lahat ng aking mga pa-drills. Tapos, nasabayan mo na sila. Sasabihin ko sa'yo, kapag hindi ka pumasa, delete ko tong YouTube channel ko. Yes. Again, given ha, na na-memorize mo lahat ng aking pinapadrill. Again, given na na-memorize mo lahat ng aking pinapadrill. Dahil I tell you, kapag na-memorize mo lahat ng aking pinapadrill, you are nearest, no, to become a top-notcher or even top-notcher. Yes. Cross fingers. Cross fingers. Memorize mo lahat ng aking padrills. Kapag nasasabayan, isipin mo na lang, si Sir Melvin, yung alam lahat niya, itinuro sa'yo. Idagdag mo pa yung alam mo. Again, lahat ng alam ko, binigay ko. Lahat ng alam mo, bigay mo rito. Di ba? And I got the highest rating sa Gen Ed. Okay? At 86 yung Prof Ed ko. Wala nang iba pang hihilingin ang mga taong mag-share ng ganyan sa inyo ng libre. So I hope make the best out of it. Kunin nyo lahat. Kung walang signal sa inyo, i-download mo yung mga video na naka-upload na po. It's okay for me. Okay? It's okay for me. That's yours. Okay? Again, ginagawa ko po ito from day one na isa lang ang manunood. Pumasa na po siya. Sila Ma'am Ivy Anulacion. No? Sila Ma'am Renor Liza. Wala na sila rito. Kasi pumasa na sila. Ginagawa ko po ito. Isa pa lang ang manunood. How much more? You are 1,181 now. So, that's it. And thank you so much po. Live tayo next Friday pero during weekdays may review po para sa mga naka-upload na pong video para masabayan nyo na lang po. Okay? And then subscribe po kayo kay Teacher Tala. Send ko yung link. Subscribe kayo rito sa kanya dahil ipapadrill ko siya. Magti-take siya this September. So, ang gagawin ko is ipapadrill ko siya naka-live, okay? Parang talk show. Ipapadrill ko siya tapos ikaw diyan makikinig, sasagot ka rin. Siya yung manifestation or siya yung representation ng iyong kahandaan dahil matalino ito. Ibig sabihin kapag naunahan mo siyang sumagot, abay, ang galing mo na, mas magaling ka pa sa kanya. Okay? So, I hope ayan, yan yung link ng channel niya. Subscribe na po sa kanya. Dahil yan, i-mentor ko po yan, gawin ko po yung top-notcher. Yes. Ayan, yan yung channel niya. Sinend ko po sa chat box. And teachers, at para po sa mga gustong mag-join ng final drills, para lang po sa gustong mag-join ha, I don't recommend it kasi nandito na po lahat. Ang ginagawa ko lang po sa final drills is nakikipagkwentuhan ako 1 week before the board exam para sa mga members na nandyan, yung mga naka-green, no? Yung mga nasa FB group. Pero again, I don't recommend it. Nandito na po lahat and I am honest about it. Nandito na po lahat. Kahit yung mga hindi nagpa final drills, pumasa din po sila. So, that's it. Wala na akong masabi. So, thank you so much po. I will end this one. May lecture pa ako bukas. Yes. So, do you have questions? Nakakatama daw sila. Do you have questions, teachers? Sige, I will entertain questions po. Baka may pang mga katanungan kayo dyan. I will entertain questions. Yan, di ba? Hindi na balag ang ating mukha. Yun. Bago kasi itong laptop na nabili natin. Okay, pinag-ipunan natin to for 1 year and it's now realized. Thank you so much sa mga hindi nag-skip ng ads. Yes, thank you so much. God bless you po. Sige. Tanong. Pag retaker po ba, hindi na pwede mag-top? Yes po, hindi na po sila pwede mag-top. Pero again, isipin mo na lang na kapag mas mataas yung rating mo sa top notchers, ibig sabihin, ayan, mas matalino ka sa kanila. Sadya nga lang,
dahil repeater ka. Noon, pwede naman po na mag-top ka, pero ngayon parang binago nila ang guidelines, no? Hindi na pwede mag-top. I hope babaguhin nila ulit yan. Yeah, so again, so sir, hindi na lang ako magsisipag. 75 na lang yung kunin ko. Mali. Inig-ranking mo, kapag pupunta ka na ng DepEd o kahit saan, yung mataas na rating mo, pride mo yan. At perfect, mayroong points yan. Okay? Sir, wala na bang rights ang mga repeater na mag-top? Sorry po, but currently, yes, maraming nag-message sa akin na, sir, yung rating ko nung first day ko is 70, ngayon 89 point something, 89.8, pero hindi ako nag-top. Anong nangyari, sir? Repeater ka kasi, no? Pero ang taas, no? Grabe, ang taas. YouTube channel lang natin yan. Noon pwede po, Ma'am Mary Jane, pero ngayon hindi na. Marami po kasi nag-message sa akin na mas mataas yung rating nila sa top 10, pero hindi sila nasali. Yes, sige. Mas maganda po ba kapag kinakabisado ang inaral? Yes, sa Gen Ed. Again, mas maganda kapag kabisado ang inaral sa Gen Ed. Pero sa Prof Ed po, intindihin mo. Dapat yung mga technique na tinuro ko, paano magsagot, i-apply mo. Huwag kang gagawa-gawa kapag hindi mo master yung gagawin mo. Okay? Again, the best technique I have shared it to you. Dapat gamitin mo yan. At i-apply mo rin yung additionals mo. Ikaw na bahala. Okay. Sir, bakit di ko magka-join sa group mo? Pwede naman po, message mo ko sa Facebook, no? Sir, unsa ka tinuod nga mas lisod ang September na exam? Okay, nani ni siya. What makes September board exam difficult? It's not because of the questions. Because parehas lang naman kami ng tanong. Konti lang po ang pumasa kapag September because nandun lahat ng matatalino. Ako po, nag-take ako September 2019. Okay? Nag-take ako September 2019. Ang mga kasabay ko, halos lahat, nandun ang mga magna cum laude, ang mga summa cum laude, ang mga cum laude. Lahat ng may klaseng Latin honor, nandun kasabay mo. Kaya mahirap siyang ipasa. Okay? Bakit? Mga matatalino kasi yung kasabay mo, di ba? So, ibig sabihin, mataas ang standard. Sir, 75 lang naman yung standard, yes, pero hindi nyo alam na paano kung merong cap yan. Kasi for example, ang top 1 nakakuha siya ng 95, tapos ang sumunod sa kanya 80. So bagsak, di ba? Whereas kung magkakalapit ang scores, ang top 1 nakakuha ng 80, tapos ang top 2 nakakuha ng 79, maaari nilang gawing norm yung 80 na gawing 90 para mahila ang iba. Ayun, mahila yung mga nasa 60 maging 75 pa. Okay? Ganun po yun. 75 yung standards, pero again, dapat nakabase pa rin yan sa kasabay mo. So magdasal ka na yes, no, wag kang matakot, of course, no? Matakot ka na nandito po ako, 'di ba? Basta makinig at i-apply ang mga tinuro at i-memorize ang Gen Ed. Gen Ed will save the day. Wag kang matakot. Kadalasan sa matatalino minsan, sarado ang utak. Yes. No. Ordinary students needs extraordinary efforts. Ordinary students are destined to be extraordinary. Yes. Kasangga niyo po ako. Huwag kang kabahan. Kabahan ka kung hindi ka naghahanda. Okay? So, wala nang tanong. Sir, developmental reading, sir ba? Madami ba lumabas? Hindi masyado. Ang lumabas lang dyan si LICI. Si literal, si literal, si interpretative, si critical, at si integrative. Oo. Ang marami talagang lumabas is child and adolescent, teaching profession, assessment of learning,
principles of teaching, kadalasan. Okay? Lalo na yung principles of teaching, yung child and adolescent, marami doon. Yes. How to avail final, message mo na lang po ako sa Facebook. Okay, wala nang katanungan. Excited na mag-exam ang iba. Hindi po ako live bukas. May lecture ako bukas ha. May nag-invite sa akin na mag-lecture daw ako. So, yun, pinaunlakan ko naman. Okay. Yung sir, old curriculum po, kailangan po ba mag-refresher course? Not mandatory, but you are encouraged. Okay? Again, not mandatory, but you are encouraged to take refresher course. Hindi po siya mandatory. You can take without refresher course po. Kayo mag-alala, no? Sir Melvin is teaching new curriculum now in the university where I graduated. So huwag kang mag-alala, inaral ko rin po ang bagong curriculum. Mag-aalala, huwag mong isipin na babalik ka pa next year. Next year pa po ang new curriculum. September ka mag-take, fourth batch ka mag-take, iniisip mo na agad na babagsak ka. Sampalin mo sarili mo, bilis. Yan, simba ko, simba ko. Huwag naman ganun, teacher, ha? Okay? Huwag ganun. Huwag mo isipin na babagsak agad. Ikaw talaga, oh. Sige. Okay, so no more question. Okay, wala na. Sir, anong topic mo next Friday? Ay, depende na yan sa akin kung anong magiging topic ko. So, okay. Wala na. Okay. Thank you so much po for trusting. Thank you so much po for bearing with me. No? Ang dami ko pong dapat ipagpapasalamat. Pero higit sa lahat, thank you so much po sa continued na pagdarasal sa akin. Hindi ko lubos maisip kung grabe yung miracle kasi ng Panginoon eh. Nung nagka-kidney stone ako, 1.7 centimeter na kidney stone, almost half an inch. Laki niyan, di ba? Akala ko patay na ako noon, pero yun, miracle happened. No? I was able to um, throw it out. No? I was able to pass it without undergoing surgery dahil wala akong pera. So, yun. Thank you so much sa prayers ninyo. 'Di ba lagi kong pong sa mga nagme-message sa akin na pumasa na, sabi na, "Sir, paano ka namin mababayaran?" I just wish for prayers, no. Pray for me, pray for my health po and my safety. So, yun lamang, no? Kasi po I still want to continue helping. Thank you so much. God bless you. Ingat kayo lagi. Aral-aral na dyan. Aral-aral na dyan. And then I would like to say hi to your mama and your parents. Hello, nanay. Papasayang anak mo. Para sa'yo yan. And also to you, tatay. Okay? That's for you. Okay, I'm giving the chance to everybody. Close your eyes. And then say your names with an LPT sa huli. Maganda bang pakinggan? Open your eyes. Maganda bang pakinggan? Very good. Mas maganda kapag nagkakatotoo yan, di ba? So, aral-aral na everyday ha. Huwag magtatamad-tamad. God bless you. Ingat kayo lagi and goodbye. You can view this, you can review this because i-upload ko po ito. Bye-bye po. Ingat. Thank you so much.